Yes, let us start. pH scale. pH is nothing but the power of proton. pH is nothing but the power of proton. Means that is, it is represented as a mathematical form. In the mathematical form, it can be represented as negative log of hydrogen ion concentration. Negative log of hydrogen ion concentration. So pH is nothing but negative log of hydrogen ion concentration. And this can also be represented as, that is, pH as negative log of hydronium ion concentration, H3O plus, hydronium ion concentration. For instance, when we discuss about acid, what is the nature of acid? When I say acid strength or acid nature, what do you mean by that? Let me consider HCl. It gives aqueous form of HCl, gives H plus in the aqueous form. Aqueous means in water form or solution form. Then Cl minus. So it means it is capable of giving out H plus, and that is why it is acidic. And it is called monobasic acid. Why? Because it is capable of releasing one H plus. That H plus can react with OH minus so that it will give water. Is it not? So it is capable of joining with one OH minus, and that's why it's called monobasic acid. Monobasic acid. Dibasic acid means it is capable of giving out two H plus ions. Each mole can give 2 moles of H plus with the release of SO4 2 minus. Okay. Then so we have now pH scale is nothing but the, we should know first of all what is pH. So that we have already discussed. Now let me go to pH scale. pH scale means it is a measure for acidic or basic strength of a given reagent. For instance, let me say it starts from 0 and goes up to 14. This is called pH scale. This is extremely acidic. When pH is low, it is said to be highly acidic. When pH is high, it is said highly alkaline. And therefore you have 7, the midpoint, as a neutral range. So 0 to 7 is the acidic range. And 7 to 14 is basic range or alkaline range. And at 7 it is neutral. And what about this point? For instance, let me say 3 to 7. And this may be 10. So 3 to 7 is weakly acidic. Similarly, 7 to 10 means weakly basic. Do you understand? Weakly acidic and weakly basic. Right. Now let us have the next one. Have you noted down this? Ashwin, you are the moderator. You have to tell me whether I can go to the next. Okay. Right. Next. So let us see some simple calculations here. And as I already mentioned, that is SA means what? Strongly acidic. Strongly acidic means 0 to 3 range is strongly acidic, no doubt. And so we can say 0 to 3 or 3, even 4. So 4 to 7, that is weakly acidic. 7 is neutral. And 7 to 9 we can say weakly basic.
and 9 to 10 to 14 is almost strongly alkaline, strongly basic. Okay? Strongly basic. So you can say even 9, 7 to 10 also. It depends. Okay? Then you have the similar term POH, which is nothing but negative log of OH minus ion concentration. Negative log of OH minus ion concentration. So negative log of OH minus ion concentration is called POH. Now this pH plus POH is equal to 14. So there is an important equation. pH plus POH is equal to 14. Now I was discussing about the pH scale in the previous slide where I put pH in terms of 0 to 14. When I put POH, it will become inverse. So it starts from here 0, 1, 2, 3, 4 and 14 here. That's all. Okay. Right. Now, let us move to the pH calculations. That is a very essential part of this day. pH, as I already mentioned, is given as negative logarithm of hydrogen ion concentration. So this is the concentration term. It is given normally in molarity. So this given in molarity. Because we already know the concentration term can be expressed in various ways. That is weight by volume percentage, weight by weight percentage, volume by volume percentage, molarity, normality, molality, mole fraction, and then parts per million. Okay. Now we are focusing on molarity. We know molarity is nothing but number of moles of solute divided by volume of the solution, where 2 represents the solute. For instance, when I take any solution, it consists of 2 parts. One is solvent, another is solute. The major portion is a solvent and the smaller portion is solute. So when I represent W1, it represents weight of solvent. What about this? This is weight of solute. And I can put number of moles of solvent. This is number of moles of solute, N2. And the molar mass of solvent. For example, water. What is the molar mass of water? M1. The solvent is water. So let us consider M1, which is nothing but 18 gram per mole. Understand? And N2, as I already mentioned, that is N2 is given as, N2 is nothing but weight of solute divided by molar mass of the solute. So this can be replaced, N2 can be replaced by W2 by M2. Therefore, M molarity can be given as W2 by M2 into 1 by V. So what is W2? Weight of the solute in gram. M2 molar mass of the solute in gram per mole. Volume of the solution V, that is in liter. Remember this. Okay? Right. So whenever you, shall I move further?
Ashwin, note பண்ணியாச்சா? Right. So, whenever we calculate the pH, you should remember you have to write down the ionic equation of that particular acid. Let me consider hydrochloric acid, HCl solution. HCl solution, please note down hydrochloric acid. Okay. Let me consider the concentration of hydrochloric acid is 0.001 molar. This is the concentration. Now the question is, what is the pH of this solution? How to calculate? pH is equal to negative log of hydrogen ion concentration. So here the concentration is given as molarity, so you can directly apply. So pH is equal to negative log of, and you can put 0.001 mole solution. Right? Take down. So this square bracket represents the concentration. The square bracket represents the concentration. Right? Okay. So here you can mention this decimal into fraction. 0.00, into scientific notation. Can be written as 10 power minus 3. What about 0.01? 10 power minus 2. What about 0.1? That is 10 power minus 1, which is nothing but 1 by 1000. Okay, when you take 1 by 1000, it becomes 0.001, and this is given as 1 by 10 cube. When you take this 10 cube to the numerator, it becomes 10 power minus 3. Okay. So similarly, this is nothing but 1 by 10 square, and this is nothing but 1 by 10 power 1, that is nothing but 1 by 10. Right? So what is the value given here? 10 power minus 3. So you can write pH is equal to negative log of, once you have replaced the value of this concentration, you need not put the square bracket, you can bring back to the normal one. So 10 power minus 3. This is the scientific notation of what? That is 1 into 10 power minus 3. Right? Okay. So this can be written as 1 into 10 power minus 3. Now logarithm for this 1 into 10 power minus log of this one. Remember this, minus log of this one. So the logarithm of this one is 3 bar 0.0000. I will tell you how to convert this. For the time being, you take the minus 3 here as bar. So minus of minus plus, so our result is, since there is no number in the mantissa, you can put straight away minus 3 also. So minus of minus 3.0, that is equal to plus 3. So our pH value is plus 3. For what? For 0.001 molar HCl solution. Okay, so these things can be given in various ways. For instance, this can be given as millimolar. Millimolar means
They will simply play with words in the examinations. Millimolar means 10 power minus 3 molar. Do you understand? That is nothing but 0.001 molar. Sometimes they will give centimolar. You should know what is centimolar. So centimolar means 10 power minus 2 molar. Decimolar, take down, decimolar, that is 10 power minus 1. Do you understand? So these are all the various words used in place of these decimals. Okay? Have you noted down? ஸோ எதாவது டவுட் இருந்தால் கேட்கலாம். இப்போ இதுவரையில் எடுத்ததில் எதாவது டவுட் இருந்தால் கேட்கலாம். எனி டவுட்? ஓகே. போர்டில் நீங்கள் ரெடியாக போட முடியுமா? இப்போ நான் மில்லி மோலார் போட்டேன். கேன் யூ calculate, take down, calculate the pH of centimolar solution of HNO3 solution. HNO3 solution and nitric acid solution. pH, nitric acid, centimolar nitric acid. pH, nitric acid, centimolar nitric acid. போர்டில் போடுங்க இதை. இதெல்லாம் நீ ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும். எவ்ரிடே கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஒரு நாள் கூடவா உங்களால் அதை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ண முடியாது? மனம் இருந்தால் மார்க்கம். இதுலேயும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். போட்டா நீ காமிச்சின்னா தான் தெரியும்.
போட்டதே அனுப்பு இல்லையே. ஏதோ ஏதுனாதானடா தெரியும். ஒயிட்டாக இருக்குது அப்படியே வெறும் போர்டா. எழுது சீக்கிரம் எழுது, டைம் ஆகுது. தெரியுது, எழுது. கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்க. ஸ்டார்ட் ரைட்டிங். What is the pH of centimolar solution of nitric acid? போட்டாச்சா? கவனி. ஸோ நைட்ரிக் ஆசிட் கொடுத்துருக்கோம். நைட்ரிக் ஆசிட் கொடுத்தோடனே நம்ம என்ன பண்ணிடணும், ஃபஸ்ட்டு திங் அதோடைய ஃபார்முலா நோட் பண்ணிக்க. HNO3. இந்த HNO3 என்ன பண்ணுறதுனாக்கா ப்ளஸ் வாட்டர் போடு, அயனைஸ் ஆகணும் இல்லையா, ஏக்வஸ் HNO3. ஸோ இது வந்து ஒரு ஈக்லிபிரியம் ஏரோ போட்டுக்கலாம். நவ் இந்த இடத்துல H ப்ளஸ் NO3 மைனஸ் அகெயின் வாட்டர் H ப்ளஸ் ப்ளஸ் OH மைனஸ்ன்னு இருக்கும். இப்போ இது சென்டிமோலார் சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஆசிட். ஸோ சென்டிமோலார் அப்படிங்கிறப்போ 10 பவர் மைனஸ் 2 மோலார். ஸோ அப்போது இது ஸ்ப்ளிட் ஆகிறப்போ 10 பவர் மைனஸ் 2 மோலார் அப்படின்னு ஸ்ப்ளிட் ஆகிருக்கும். சரியா? இதுவும் 10 பவர் மைனஸ் 2 மோலார்னு ஸ்ப்ளிட் ஆகிருக்கும். அண்ட் நாட் OH, NO3. பட் இது 10 பவர் 14 இருந்தது வாட்டருக்கு. இது 10 பவர் மைனஸ் 7, 10 பவர் மைனஸ் 7ன்னு ஸ்ப்ளிட் ஆகிருக்கு. ஸோ இது மென்ஷன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் இது மென்ஷன் பண்ணலாம். இப்போ கம்பேர்ட் டு 10 பவர் மைனஸ் 7 இப்போது H ப்ளஸ் வந்து ரெண்டு இடத்துலேருந்து வந்திருக்கு. ஒன்று வந்து இங்கே H ப்ளஸ், இங்கே ஒரு H ப்ளஸ், இங்கே ஒரு H ப்ளஸ். இந்த H ப்ளஸ் HNO3லேருந்து வந்தது. வேறஸ் இந்த H ப்ளஸ் H2Oலேருந்து வந்திருக்கு. ஸோ H2Oலேருந்து வந்ததுனால அதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து 10 பவர் மைனஸ் 7 மோலார். ஓகே, லெட் அஸ் கம்பேர் ஒன்லி திஸ் H. அதே மாதிரி இது வந்து எவ்வளோ வந்திருக்கு, 10 பவர் மைனஸ் 2 மோலார் இங்கே. ஸோ கம்பேர்ட் டு 10 பவர் மைனஸ் 7 மோலார், 10 பவர் மைனஸ் 2 இஸ் பிக்கர். ஸோ அப்போ இதை தான் கன்சிடர் பண்ணணும், இதை விட்டுறணும். ஏன்னா திஸ் இஸ் மோர். ஸோ அப்போ 10 பவர் மைனஸ் 2 மோலார் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் H plus from another acid, from acid is much more than that of another 10 power minus 7 m H plus of water. இப்போ புரியுதா? ஸோ அப்போ நம்ம இதுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். அப்போது pH is equal to negative log of another H plus concentration சொன்னேன். ஸோ அப்போ negative log of H plus concentration எவ்வளோ, 10 power minus 2
therefore minus 10 power minus 2 will log வந்து 2 bar 0.000. So that is equal to minus இங்கே மேக்னட்டிஸால் ஒன்றும் இல்லைன்றதுனால minus 2 வைக்கலாம் அதை 0.0. So that is equal to 2. So the pH value is 2. இதுதான் அதோட ஆன்சர். புரியுதா? நோட் பண்ணிக்கணும்.
போடுங்க. போர்டில் போட்டிருக்கியா? ஒன்றுமே இல்லையே போர்டில். கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணல. தெரியலனாக்கா என்ன தெரியும் சார்? நீ நோட்லேயே போட்டு அனுப்பு. போர்டு வேணாம். சரியா? யூ ஆர் நாட் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் தட். அதர்ஸ் கேன் ஆல்சோ சென்ட் ப்ளீஸ். டீம்ஸ்லேயே அனுப்பு. ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து அனுப்பு. Now listen, verify your answer. இப்போது இந்த இடத்துல NaOHன்னு கேட்டிருக்கான். NaOH அப்படிங்கிறப்போ there is no H plus here. When it is ionized, அதனால தான் ionization reaction எழுத சொன்னேன். என்ன எழுதணும்? ஃபஸ்ட்டு ionization எழுதிடணும். ஸோ NaOH plus H2O gives Na plus OH minus plus H plus plus OH minus. இப்போ நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். This OH is from NaOH and this OH minus is from water. ஸோ இதனுடைய இப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்கான்? டெசிமோலார். டெசிமோலார்னா என்னது? டெசிமோலார் அப்படின்னா என்ன சொல்லணும்? அதை 10⁻² மோலார். 1 மோலார். Decina 1. So you can put 10⁻⁻1 molar. So about 10⁻⁻1 molar solution. அப்போ இதுவும் 10⁻⁻1 molar. Then this one இது வாட்டர்லேருந்து வந்ததுனால 10⁻⁻7. ஸோ இப்போ OH தான் கம்பேர் பண்ணுறோம். அப்போ இந்த இடத்துல OH பேஸ் பண்ணி தான் சொல்லணும். அப்போ we cannot take pH நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது. ஸோ POH தான் எடுக்கணும். இப்போ புரியுதா? ஸோ எடுத்து அப்போ நெகட்டிவ் லாகரிதம் ஆஃப் OH மைனஸ் அயான் கான்சன்ட்ரேஷன். அப்போ நம்ம தாராளமாக போடலாம். ஸோ அப்போ நெகட்டிவ் லாக் ஆஃப் இந்த OH மைனஸ் அயானுக்கு 10⁻⁻1 போடுவோம்.
ஸோ அதோட வேல்யூ 1 பார் அப்படின்னு வரும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், அதை மாற்றுவோம். ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் 1.0. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 ப்ளஸ் 1. ஸோ POH வந்து ப்ளஸ் 1. நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் pH தான் நமக்கு வேணும். ஸோ pH ப்ளஸ் POH அப்படிங்கிறது 14. therefore we want pH. அப்போ 14 minus POH. So that is equal to 14 minus 1. That is equal to 13. So 13 is the correct answer. Okay. யார் யாரெல்லாம் போட்டிருக்கா? பாலாஜி லைனில் போட்டிருக்கான் யூடியூப்பில். அண்ட் லைவாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறீங்க. உங்களுக்கு போட்டிங்களா யாராவது? புரியுதா? அதான் கரெக்டாக செக் பண்ண. உன்னோட ஆன்சர் என்ன? 13 வருதா? இப்போ புரியுதா ஏன் அப்படி போடுறோன்ட்டு? உன்னோட ஆன்சர் சொல்லுப்பா, இதுதான் முக்கியம் எனக்கு. அதுதான் தப்பு. இங்கே என்ன போட்டிருக்கேன்றதை பாரு. புரியுதா ஏன்றது? நீ வந்து அதை ஸ்ட்ரைட்டாக NaOHலேருந்து எப்படி H ப்ளஸ் வரும்? NaOH அயனைஸ் பண்ணாக்கா OH மைனஸ் தானே வரும். ஸோ அதனால் நம்ம டைரெக்டாக pH எடுக்க முடியாது அங்கே. அதுக்கு தான் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோம். புரியுதா? இப்போ புரிஞ்சுதா? மியூட் பண்ணிக்கோ. Right. So I will give you one more problem. Try this. Take down. Calculate the pH of. பிரணவ், நீ யூடியூப்பில் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்க, நீயும் ஆன்சர் பண்ணலாம். ட்ரை பண்ண கொஞ்சமாவது. Calculate the pH value of 0.01 molar KOH solution. போடுவோம். அதே லாஜிக் என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்? அயனைஸ் பண்ணணும். அதை அயனைஸ் பண்ணுறப்ப எந்த அயான் வருதுன்றதை பார்க்கணும். அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஈக்குவேஷன் எடுத்துகிட்டு போகணும். ஸோ இதோட க்ளூவெல்லாம் கொடுக்குறான், நோட் பண்ணிக்க. ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுற? அயனைஸ் பண்ணிக்க. அந்த ரைட் டவுன் த அயனைசேஷன் ரியாக்ஷன். அயனைசேஷன் ரியாக்ஷனை எழுது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? அதில் H ப்ளஸ்ஸா OH மைனஸா அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணு. சப்போஸ் H ப்ளஸ் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா டைரெக்டாக pH இஸ் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் லாக் ஆஃப் OH H ப்ளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் யூஸ் பண்ணலாம். சப்போஸ் OHன்னு இருந்தால் என்ன பண்ணணும்? POH போட்டுட்டு அது நெகட்டிவ் லாக் ஆஃப் OH மைனஸ் அயான் கான்சன்ட்ரேஷன் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணணும்? 5வது ஈக்குவேஷன் போகணும். அதாவது pH இஸ் ஈக்குவல் டு 14 மைனஸ் POH. இந்த ஸ்டெப்ஸ் புரியுதா? ஸோ ஜாக்கிரதையாக போடு. ஸோ பேஸாக இருந்தாக்கா என்ன பண்ணணும்? அந்த 5 ஸ்டெப் வரையில் வரணும்.
POH is 2. Good. pH எவ்வளோ? 12. Very good. எங்கேயாவது போர்டில் இல்லாட்டினா ஏற்கனவே போட்டு அதை டிஸ்பிளே பண்ணி பார்ப்போம். ஸ்னாப்ஷாட் அனுப்பு. வாட் அபவுட் ஸ்ரீவன்? வாய்ஸே கேட்கல. போடுறியா இல்லையா? அனுஷ்டியா? ஒரு ஸ்டெப்ஸே போடல. நான் எவ்வளோ தெளிவாக போட்டிருந்தேன். நீ என்ன பண்ணியிருக்க? பழைய இதை அனுப்பிச்சிருக்க, என்ஏஓஹெச்னு போட்டு. நான் இப்போ கொடுத்தது என்னது? கேஓஹெச் இல்லை. நீ ஒன்று தான் வந்திருக்கீங்க. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு. OH மைனஸ் அயான். ஓன்னு போட்டிருக்காங்க, தப்பு. OH போடணும். OH மைனஸ். ஸோ POHன்னு போட்டிருக்க. இது வந்து அந்த கான்சன்ட்ரேஷனை இங்கே மென்ஷன் பண்ணல. இங்கே மென்ஷன் பண்ணல. இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ, வாட்டரோட கான்சன்ட்ரேஷன் OH மைனஸ் எவ்வளோ. நான் போட்டிருந்தேன்ல, அது மாதிரி போட வேண்டியதுன்னு. இங்கே என்ன வரும்? 0.01 என்னது? 10 power 0.1 10 power minus 2. இங்கே என்ன வரும்? 10 power minus 7. எப்போது வாட்டர்லேருந்து வரத்துக்கு H ப்ளஸ் OH மைனஸ் 10 power minus 7. ஸோ இந்த 10 power minus 2 அப்படிங்கிறது இட் இஸ் மச் கிரேட்டர் தேன் -7ன்றதுனால அதை தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஸோ வி கன்சிடர் திஸ். அது அந்த லாஜிக்கை போட்டுட்டு அப்புறமேட்டு வந்தீங்கன்னா கரெக்ட் ஆக்கணும். அப்புறம் POH போட்டு இந்த இடத்துல நான் ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கேன். நெகட்டிவ் லாக் ஆஃப் OH மைனஸ் அயான் கான்சன்ட்ரேஷன். நீ அங்கே ஹெச்னு போட்டிருக்க, தப்பு தானே? ஸோ அதுக்கப்புறம் OH இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற 0.01. இங்கே மைனஸ் போடக்கூடாது. அதாவது 2 பார் போட்டினா மைனஸ் போடக்கூடாது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 2 பார் போட்டு 0.000. அதுக்கப்புறம் -2.0ன்னு போட்டு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைனலாக +2 கொண்டு வரணும். புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? ரைட். ஸோ இந்த pH கால்குலேஷன்ஸ் வந்து இப்போதைக்கு நம்ம 1, 2 அதாவது மோலார் பேசிஸில் ரவுண்ட் ஆஃபாக பார்த்துருக்கோம். டெசிமலில் வந்தால் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு இந்த லெவலில் தான் கேட்பாங்க 10th பொறுத்த வரையிலும். பட் நீ கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக தெரிஞ்சுக்கணும், காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் லெவலில், நீட் அண்ட் JEE லெவலில் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு டெசிமலில் லாகிரதம் எப்படி போடுறது அது இப்போயே கற்றுக்கிட்டா நல்லது. உங்களுக்கு சம்மர்லேயே சொல்லி கொடுத்துட்டேன். மறுபடியும் ஒரு செஷன் அதை ரீகேப் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ரைட். ஸோ கோ த்ரூ த ஆசிட் பேஸ். அதில் அசைன்மெண்ட்டு டைம் பர்மிட்ஸ் கொடுக்குறேன். இல்லாட்டினா அந்த டெக்ஸ்ட் புக்கில் உள்ள இன்டெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்தெலாம் போட்டுரு. புரியுதா? ரைட். அண்ட் பெண்டிங் அசைன்மெண்ட்ஸ் இருந்தால் அதையும் முடிச்சிருங்க. ஓகே. ஸோ லெட் அஸ் ஃபினிஷ் த லெசன், ஃபினிஷ் த கிளாஸ்.
நோ 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 நீயே புக்கில் உள்ள அந்த ப்ராப்ளம் பிஹெச் பேஸ்டு ப்ராப்ளம் அத்தனையும் எடுத்து போட ஆரம்பிச்சிரு. ரைட். ஓகே. ரைட்.